Shri Parasakthi Vidyalaya Cbse Class 7th Subject Chemistry. Hello children, welcome to your 7th standard chemistry class. We are discussing the chapter 9 soil. In the previous class, we have discussed about different types of soil, isn't it children? Then, what are the components present in the soil children? What are the components? Do you know what are the components present in the soil? Here, in the soil, mineral, air, water and organic matter are present. Here mineral is 45% of minerals, then air 25%, then water 25% and 5%, another 5% is organic matter. Okay children? Okay. We have already seen different types of soil. The soil have different properties. We will see the properties of the soil in this session. The first property of the soil is percolation rate of water. Percolation rate of water in the soil. What do you mean by percolation children? Percolation means the movement of water through the soil. When water is poured over the soil, what will happen children? Some water gets absorbed in that soil and rest passes down through the layers of the soil. That passage of the water through the soil is called percolation of the soil. Then the rate at which water percolates or moves through the soil is called as percolation rate. What do you mean by percolation rate children? What do you mean by percolation rate? The rate at which water percolates or moves through the soil is called percolation rate. Okay. To understand this property, we will do one activity. What activity? We will try to find out how fast the water passes down the soil. For this activity, we need a hollow cylinder or a pipe or a small tin can. Okay children. Then place the pipe about 2 cm deep in the ground. The next pour 300 ml of water in the can slowly. Note the time when you start pouring the water. You should note the time when you pour the water. When all the water has percolated, leaving the pipe empty. Note the time again. Understand the activity children? Do you understand the activity? First, what do you mean by percolation? Percolation means the movement percolation of water means the movement of water through the soil. இந்த soil வழியா நம்ம விடுற வாட்டர் வந்து எந்த அளவுக்கு மூவ் ஆகுது பாஸ் ஆகுதுன்னு சொல்றது தான் என்ன பெர்குலேஷன் சொல்லுவோம். அந்த மூமெண்ட்டை பெர்குலேஷன் சொல்லுவோம். தென் பெர்குலேஷன் ரேட் மீன்ஸ் எவ்வளோ டயத்தில் அந்த வாட்டர் ஃபுல்லாக பாஸ் ஆகுது, அந்த சாயிலுக்குள்ளே பாஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறத பெர்குலேஷன் ரேட் சொல்லுவோம். ஓகே சில்ட்ரன், இதை நம்ம இந்த பெர்குலேஷன் ரேட்டை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ண போகிறோம். ஒரு பைப் ஒரு ஹாலோ சிலிண்டர் ஆர் பைப் ஒரு கேன் எடுத்துக்கிறோம். அதை எடுத்துகிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் உள்ள சாயிலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறோம். அந்த சாயிலை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு தென் ஒரு 300 ml of water or in your textbook there is a 200 ml of water. 200 ml of water பாட்டில் எடுத்துகிட்டு அதை போர் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு அந்த வாட்டரை போர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வாட்டர் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் எப்போ போர் பண்ணுற வாட்டரை எப்போ விட போகிறோமோ அந்த டயத்தை நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். தென் வாட்டரை கம்ப்ளீட்டாக விட்டதுக்கு அப்புறமா பாட்டில் எம்டி ஆனதுக்கப்புறமா அந்த டைமை நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஓகே சில்ட்ரன். தென் இப்போ எப்போ கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னா பி கேர்ஃபுல் நாட் டு லெட் த வாட்டர் ஸ்பில் ஓவர் ஆர் ரன் டவுன் ஆன் தி அவுட் சைட் ஆஃப் தி பைப்
while pouring. நம்ம வாட்டரை விடும்போது அந்த பைப்புக்கு வெளியில் வாட்டர் வந்து ஸ்பில் அவுட் ஆகக்கூடாது. ஓகே சில்ட்ரன். After doing this activity, we can easily find out the percolation rate of a soil. Okay children, by using the formula. What is the formula here children? Percolation rate is equal to amount of water divided by percolation time. Amount of water divided by percolation time. Amount of water, what is the unit for amount of water? Milliliter ml. Then percolation time, minute. Okay children, by using this formula we can easily calculate the percolation rate. Different types of soil have different types of percolation rate. Okay children, you may do this activity with your friends, with divide yourself into 3 teams. Name the teams A, B and C. Then after doing this activity, calculate the rate of percolation in your soil sample and compare your findings with others and arrange the soil samples in the increasing order of the rate of percolation. Already I have told you different types of soil have different types of percolation rate. Okay children. Okay. இப்போ percolation rateக்கு formula என்னமா சொன்னேன்? Amount of water divided by percolation time. இப்போ amount of water, for example, suppose that for a certain sample it took 20 minutes for 200 ml to percolate. If certain type of sample, soil sample, whatever it may be a different type of soil sample, it took 20 minutes for 200 ml to percolate. If you pour 200 ml of water, it took 20 minutes to percolate. Okay children, இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் சாயில் சாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. அந்த சாயில் சாம்பிளை இதே மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறோம். ஆக்டிவிட்டி பண்ணும்போது 200 ml ஆஃப் வாட்டரை நம்ம போர் பண்ணும்போது அது பெர்குலேட் ஆகிறதுக்கு, கம்ப்ளீட்டாக பெர்குலேட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குதுமா? 20 மினிட்ஸ் எடுத்துடுது. தென் what is the rate of percolation? Rate of percolation என்ன பண்ணுவோம்? What is the formula for rate of percolation? Amount of water divided by percolation time. Here what is the amount of water? 200 ml. Then percolation time 20 minutes. So 200 ml divided by 20 minutes is equal to 10 milliliter per minute. Okay children, do you understand this? Okay. Look at the picture children. This is the activity what we have done to find the rate of percolation. Okay children, first select the soil or collect some soil, then place a pipe about 2 cm deep in the ground, then pour 300 ml or a particular amount of water. This is amount of water, 200 ml of water in the pipe slowly. Then note the time when you start the pouring water. When all the water has percolated, leaving the pipe empty, note the time again. And what is the main thing we have to do? Be careful not to let the water spill over or run down on the outside of the pipe while pouring. Then calculate the rate of percolation by using the formula. Okay children, இந்த பிக்சரை பார்க்கும்போது ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். என்ன பண்ணியிருக்கோம்? ஒரு பர்டிகுலர் சாயில் சாம்பிளை செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதில் ஒரு பிவிசி பைப் ஆர் ஏதோ ஒரு சம் கேன், அதை பர்டிகுலர் சைஸில் கட் பண்ணி அந்த சாயிலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். தென் வாட்டர் ஒரு desired amount of water, it may be 200 or 300 ml of water எடுத்துட்டு போர் பண்ணுறோம். கரெக்டாக போர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது டைம் நோட் பண்ணிக்கிறோம். தென் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ஆஃப்டர் போர் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறமா இந்த பைப்பு நம்ம சாயிலோடு சேர்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாமா? அதில் உள்ள வாட்டர் கம்ப்ளீட்டாக பெர்குலேட் ஆகிட்டு சாயிலில் ஃபுல்லாக பாஸ் ஆகிட்டு தென் இந்த
பைப் மட்டும் எம்டியாக இருக்கும்ல, கரெக்டான அந்த டைமை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. தென் that is the time taken. Okay children, then by using the formula, what's the formula? Percolation rate is equal to amount of water divided by percolation time. We can calculate the percolation rate. Okay children. Okay children, next we will see the next property, that means absorption of water by the soil. Absorption of water by the soil. Already I have told you, when water is poured over the soil, then some water gets absorbed in the soil and rest passed down through the layers of the soil. Isn't it children? Yes. Okay, here there is an experiment to understand the absorption of water by soil. What's the experiment children? Take a plastic funnel and put a filter paper on it. It may be a piece of newspaper sheet. Then weigh 50 gram of dry powdered soil and pour it into the funnel. First, a plastic funnel is taken, then on that funnel and filter paper. Then 50 gram of dry powdered soil is poured on that funnel. Then measure a certain amount of water in the measuring cylinder and pour it drop by drop on the soil using dropper. Then don't let all the water fall at one spot. We will pour the water only drop by drop. Keep pouring water till it starts dripping. We should stop pouring water if the soil starts dripping. Then in that experiment, by using this experiment, how do we find out the absorption of water by the soil? We have to subtract the amount of water left in the measuring cylinder from the amount you started with. This is the amount of water retained by the soil. I will show you in the picture. Children, in the absorption rate, இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் என்ன பண்ணுறோன்னா, ஒரு ஃபனல் எடுத்துருக்குறோம். இந்த ஃபனலில் ஒரு ஃபில்டர் பேப்பர் போட்டு அதில் ஒரு மெஷர்டு அமௌண்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 50 கிராம் ஆஃப் சாயில், ஒரு பர்டிகுலர் சாயிலை, நல்ல ட்ரையான சாயிலை பவுடர் பண்ணி போட்டிருக்கோம். ஓகே சில்ட்ரன். தென் ஒரு மெஷர்டு அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10 milliliter வாட்டர், ஒரு 10 milliliter வாட்டரை மெஷரிங் சிலிண்டரில் எடுத்துட்டு pour the water all over the soil. அந்த சாயில் அப்படியே போர் பண்ணுறோம். தென் எது வரைக்கும் போர் பண்ணுறோன்னா, அந்த வாட்டர் கம்ப்ளீட்டாக அந்த சாயிலில் நம்ம விடுற வாட்டரை அப்சார்ப் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக ஃபுல்லாக அந்த வாட்டர் அப்சார்பிங் கெப்பாசிட்டி முடிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் அந்த சாயில் வந்து ட்ரிப்பிங், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாட்டர் வந்து வெளியில் ட்ரிப் ஆக ஆரம்பிக்கும். அந்த டைமில் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அந்த பேலன்ஸ் வாட்டரை நம்ம வச்சுருக்கோம். ஓகே சில்ட்ரன். இப்போது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோன்னா, வாட்டர் எவ்வளோ வாட்டர் அப்சார்ப் ஆகிருக்கு, பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட்டர் அப்சார்ப் ஆகிருக்குன்றது எப்படி கண்டுபிடிப்போம் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு வெயிட் ஆஃப் தி சாயில் எவ்வளோமா எடுத்தோம், 50 grams சாயில் எடுத்திருக்கோம். தென் இனிஷியல் வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் இந்த மெஷரிங் சிலிண்டரில் உள்ள இனிஷியல் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் எவ்வளோன்னா, அது 10 ml ஆர் அதை UML வச்சுருக்கோம். UML சொல்லிக்கலாம். ஸோ இங்கே நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10 ml வச்சுருக்கோம். தென் ஃபைனல் வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் இன் தி மெஷரிங் சிலிண்டர் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக நம்ம ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி, அந்த சாயிலில் போர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டார்டிங்கில் எவ்வளோ எடுத்துருக்கோன்னா UML, தட் மீன்ஸ் இங்கே ஒரு 10 ml. தென்
சாயிலில் போர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பேலன்ஸ் ரிமைனிங் வாட்டர் எவ்வளோ இருக்குது இந்த மெஷரிங் சிலிண்டர்னா அது VML ஆர் இங்கே ஒரு 5 ml. தென் வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் அப்சர்வ்ட் பை த சாயில். அப்போ எவ்வளோ வாட்டர் அந்த சாயில் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கு? U minus VML. Isn't it children? U minus VML. அப்போ ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக எவ்வளோ எடுத்தோம்? 10 ml. தென் மெஷரிங் சிலிண்டரில் இருக்கிற அந்த ஃபைனல் வால்யூம் எவ்வளோட 5 ml. ஸோ 10 minus 5 milliliter. Okay children. Then volume of water absorbed by the soil எவ்வளோ 5 milliliter. Okay children. Then 1 milliliter of the water has weight equal to 1 gram. So you may say that 1 gram of water. Then percentage of water absorbed is equal to U minus V. U minus V divided by the soil. Weight of the soil. எவ்வளோ soil நம்ம எடுத்திருக்கோம். அப்போ U 10 V 5. So 10 minus 5 divided by 50 into 100. Because here we calculate this in percentage. Percentage of the water absorbed. So we have to multiply with 100. So initial volume minus final volume divided by weight of the soil into 100. Okay children. After doing that, we will get the absorption, rate of absorption of water. Do you understand children? Okay children, already I have told you different soil have different types of properties. Isn't it children? Yes. So different soil samples absorb water in different extent. So which soil absorbs less water and which soil absorbs more water children? Sandy soil will absorb less water and allows more water to percolate. Do you understand children? Sandy soil, it has a very big large particle size. Isn't it children? Yes. It absorbs less water but it allows more water to percolate. Then what about in the case of clayey soil? Clayey soil will absorb more water. Clayey soil absorb more water but allow less water to percolate. Here the particle size in the clayey soil is very smaller in size when compared to the sandy soil. Okay children, and also look at the picture children. This picture shows the absorption of water in the soil. Here is a beaker and funnel and a dropper and a filter paper. Here the dropper is used to pour the water drop by drop. Okay children, in the filter paper we have to pour the soil. Okay children, do you understand the experiment which shows the absorption of water in the soil? Okay children, the next is moisture in soil. Moisture in soil. To understand the presence of this moisture in the soil, here is an experiment to show the presence of moisture in the soil. First, take a boiling tube, put 2 spoonfuls of a soil sample in it, heat it on a flame and observe it. You will see a water droplets on the boiling tube. On heating, water in the soil evaporates, moves up and condenses on the cooler inner walls of the upper part of the boiling tube. So this shows the moisture content in the soil. Moisture means it is a water content, isn't it children? Yes.
Soil moisture is a amount of water present in the soil. Do you understand the activity, children? This experiment shows the presence of moisture, that means water content in the soil. Have you ever passed through a farmland during a hot summer day? You may see the simmering of the soil. The reason is on a hot summer day, the vapor come out of the soil and reflect the sunlight, and the air above the soil seems to shimmer. That is the reason for the simmering of the soil. For children, soil மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் இருக்குது, வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு டெஸ்ட் டியூப் எடுத்துருக்குறோம். அந்த டெஸ்ட் டியூப்பில் கொஞ்சம் சாயில் சாம்பிள் எடுத்துகிட்டு அதை ஹீட் பண்ணுறோம். ஹீட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த பாயிலிங் டியூப் அந்த டெஸ்ட் டியூப் பாயிலிங் டியூபுக்கோ அதோட வால் சைடில் அதோட மேலே உள்ள சைடில் எல்லாம் வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் இருக்குது. Water droplets. What is the reason, children? This shows the presence of water content in the soil. இப்போ நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா, ஒரு சம்மர் டேயில் ஒரு கொஞ்சம் வயல்வெளி பக்கத்துலலாம் அப்படி நடந்து போகும்போது அந்த சாயிலில் அப்படியே ஒரு பளபளப்பு தன்மை இருக்கும். உனக்கு ஷிம்மரிங் மீன்ஸ் அந்த பளபளப்பு தன்மை தெரியும். ரீசன் என்னென்னா, அந்த ஹாட் டேஸில் அந்த வாட்டர் எவாபரேட் ஆகிருக்கும். தென் வாட்டர் எவாபரேட் ஆகி அந்த ஏர் ட்ராப்ஸாக இருக்கும். தென் அந்த சன்லைட் படும்போது அந்த எவாபரேட் ஆன வாட்டரோடு சேர்ந்து அந்த ஷிம்மர், அந்த இட் ஷோஸ் த சிம்மரிங் ஆஃப் தி சாயில். சிம்மர் மீன்ஸ் அந்த சாயில் அப்படியே பளபளப்பு தன்மையை கொடுக்கும். ரீசன் என்னென்னா, இந்த சாயிலில் இருக்கிற வாட்டர் கண்டென்ட். Okay, children, we will see the remaining in the next class.